今日イスラエル軍が公開したパレスチナ自治区ガザ地区での戦闘の様子。激しい爆発で建物が砕け散ります。ガザ地区で続くイスラム組織ハマスの掃討作戦。かつて遊園地だったという場所も観覧車を残し更地となっていました。イスラエル軍の狙いはこの大きな穴、ハマスが使用しているとされる地下トンネルです。別の場所でもトンネルを発見し爆弾で破壊していました。ガザ市を完全包囲したとしているイスラエル軍。ガラント国防相は7日、ガザ市の中心部でハマスと戦闘中と発言。すでに市街地へと入り込んでいるとみられます。そのガザ市にある最大の医療機関シファ病院。建物の外も中も避難してきた人で埋め尽くされています。先週の金曜日に娘が亡くなりました。これが人がする生活でしょうか。ここには電気も食べ物も水もないんです。過酷な避難生活を強いられる人々。ウクライナの人権団体ラ・ストラーダ・ウクライナには今年4月から今月21日までのおよそ2ヶ月半でロシア軍による性暴力の相談が18件寄せられました。最年少は13歳の少女で、民家の地下シェルターでロシア兵から性暴力を受けたほか、母と娘が交互にレイプされたケースもありました。団体によるとロシア兵は性暴力を行う際、静かにしないと親戚を殺す、黙っていれば何もしないと脅すのが特徴だということです。団体側が相談を受けた18件のうち、当局による捜査が進んでいるのは2件にとどまっています。Але оцей крок, який найважчий, сказати, прийти незнайомій людині, сказати, що в очі, не по телефону, а в очі, що там мене зґвалтували. 人権団体の担当者は、性暴力の被害者は数千人に上る可能性があると見ています。A few minutes further down the road in the village of Kalinivka were a few civilians, a rare sight, so we stopped. Irina Kostenko wanted to talk about the 10th of March, the day the Russians killed her only son, Alexei. The two lived here just 500 meters from his job, changing tires at a garage. Irina led the way to her son's bedroom, damaged by shelling weeks after he was killed. We were the first outsiders she'd seen since the Russians left on Friday, and the story of Alexei's death spilled out. The pain is so bad. Now I'm all alone. My son was young, 27 years old. He wanted to stay alive. Alexei was born when Irina was 18. Her life has not been easy, but she dreads the future without him. She said he'd served in the army, but that day he was going to work at the garage. After they killed her son, she fled, and the Russian soldiers took over the house. And judging by the rubbish they left behind them, they were having a good time. Loads of bottles of vodka, Jack Daniels, Bell's whiskey, beer, you name it. It is hard to understand human behavior like this, but what makes it really tragic is that there are so many accounts of it happening where Russian soldiers have been and are now in Ukraine.
On her own, Irina buried Alexei in the garden after she'd brought his body back from the road in a wheelbarrow. I covered the grave with a blanket to protect it from the dogs. He isn't in a coffin. I had to roll him in a carpet. Did you say to the Russians, why did you kill my son? They were in jeeps with guns. They killed him and fled. How can I talk to such morons? I want them dead. I want their children to lie like my son.